bonjour et merci. Good morning, and although it may not look like it in many parts of Canada, may I be the first to say happy spring. This 2-week part of our March calendar in Parliament is extremely action-packed and busy. As we all know, President Joe Biden will be addressing Parliament on Friday, and next week we will be reading feverishly the federal budget to see if it takes into account the many challenges that face Canada, particularly in light of yesterday's report from the Intergovernmental Panel on Climate Change, the synthesis report of the 6th review, a review itself that takes years and which has given us a very clear and stark warning. My name is Elizabeth May, Member of Parliament for Saanich Gulf Islands, leader of the Green Party of Canada. Responsibilities I share with my Deputy Leader, Jonathan Pedneau, to my right, and the work in Parliament, massive heavy lifting, to which I am eternally grateful to the member for Kitchener Centre here to my left, Mike Morris. The left and right designations mean nothing about where we are on the spectrum. Je suis heureuse d'être ici ce matin pour un petit review des questions sur les questions de justice environnementale et aussi la grande crise de racisme environnemental. Canadians may not be used to the term environmental racism. In the United States, since 1994, the U.S. Environmental Protection Agency has had an active program to confront environmental racism through a program for environmental justice. My private member's bill, which I say mine, and I'm always cognizant that I must thank all the many hands that have been on this bill to get it to where it is today, starting with its first mover, former Liberal MP Lenore Zann, support from across the aisle, very vigorous support from New Democrats, particularly their climate critic, Laurel Collins. We have worked together, and including the Office of the Honourable Stephen Guilbeault, Minister of Environment, to make sure Canada catches up with the world in particularly with the United States government, which has a long record on this, of working to confront environmental racism. The private member's bill in my name is Bill C-226. It comes before Parliament again on Thursday on its next step towards moving to the Senate. It's critical that this bill be adopted. But I want to shine a sharp light before turning the microphone over to my colleagues on the recent events, not that recent when you consider 9 months of egregious pollution of the lands of the Athabasca Chippewa First Nation in spills of toxic substances from the tailing ponds of the Imperial Oil Coral Mine. What are the chances that a decade and a half ago, longer, 2 decades ago, I worked with Sierra Club of Canada in the environmental assessments of the Coral Mine up in Fort McMurray, opposing it, while I heard the Imperial Oil witnesses talk about how they had world-class systems. The tailing ponds would be secure. Everything would be lined. Nothing could leak. And the representatives from the Mississauga Cree, from the Athabasca Chippewa, saying, wait a minute, we're still worried. This is where we go. Out in the bush is where we used to be able to make tea. I remember witnesses saying this even then. We used to be able to put a pot in the water in any stream and make tea when we were out in the bush, and now it doesn't taste right. They added one more. Yep, they added the Coral Mine. It got approved. And now we know that for 9 months, Imperial Oil did not alert First Nations people that they were polluting at a groundwater level, polluting at a surface level. Now Chief Alec Adam has had to tell all the people in the community, whatever you hunted and fished off the land over the last 9 months, you have to destroy it because it's not safe. This is a crime, and it comes under the category of environmental racism. And I'm calling on the federal government, Greens call on the federal government, on the Minister of Environment, Minister of Fisheries, throw the book at Imperial Oil. This is criminal activity, threatens the environment and human health, and you know it. Take action, don't be satisfied with a slap on the wrist and a small fine. We've known for years that there was a threat. C'est clair qu'avec l'avis les scientifiques, l'ancien scientifique désolé que le scientifique
qui est décidé, qui a fait les grands avertissements contre les étangs de tailings ici dans le sable bitumineux. C'est David Schindler qui a fait les avertissements clairs. Et aussi qu'il y a 3 années que la Commission sur l'environnement de Nord-Amérique et aussi avec leur étude trouvé qu'il reste une grande menace pour l'environnement et la santé publique, particulièrement pour les peuples autochtones. All these warnings kept being ignored through the hubris and lies of big oil. It's time to actually call them to account. What they have done is criminal. I'll now turn it over to Jonathan Pedneau for some comments. Merci, Elizabeth. Thank you. For all too long, our country has been plagued by politicians who are soft on climate, who are soft on big oil. They talk the good game of reducing emissions and transitioning to renewable, but when push comes to shove, they always seem to choose the path of less resistance. They're afraid to take bold action, to stand up to the big polluters who are responsible for so much of the damage that we're seeing in our environment. Elizabeth just spoke about a very recent case that highlights this. They're afraid of the cronies and big money who gamble with our future and our children's future. So we can't afford to be soft on climate anymore. Our planet is facing an existential threat, an existential crisis, and we need leaders who are willing to stand up to big oil to make the tough choices that are necessary to protect our planet and the future. The last IPCC report is one example of how we have for so long ignored science, ignored the warnings, and now we're seeing extreme weather events, droughts, wildfires becoming more and more frequent. Ce sont des événements qui nous rappellent toute l'importance d'adresser la crise climatique. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour tourner le dos à cette industrie polluante, cette industrie destructive qui est en train de détruire l'avenir de notre planète. But if we are to do so, we need to abandon at once the false hopes and false optimisms and turn to drastic, urgent action. And now, it's not good enough to take a hard, long look, as Stephen Guilbeault said yesterday about the Secretary General's plan to protect our planet, protect our future. As Greens, we have a plan to do that, to protect future generations, to protect this country from what is coming, from what we know is coming, from what is already here. We're not afraid to take on the big polluters. Elizabeth just very clearly, boldly said that we need to hold them accountable, but that's not enough. Our governments, conservatives and liberals alike, for all too many years have been soft on climate, and it is not good enough. Greens will be hard on climate, hard on the polluters, hard on this industry that is killing the planet and our future. Merci. Nous sommes disponibles pour les questions sur quelques sujets. C'est à vous de décider. Anyone have a question for any of us? Rapidement, le vote sur Cathy Telford aujourd'hui en Chambre, quelle est la position du Parti vert et est-ce que le premier ministre ou le Parti libéral vous a sollicité pour voter de son côté? Le dernier partie de cette question, premièrement, non, nous n'avons pas, je pense que non, nous n'avons pas un seul message courriel qui va convaincre notre caucus de Mike et moi. Actuellement, nous comme Verts ne sont pas décidés, je pense. Je pense que à cause de, et j'ai dit ça hier dans les débats, le niveau de partisanerie, les mensonges utilisés dans ce débat, c'est créer une situation où c'est difficile pour moi de voter en faveur, mais je pense que il n'est pas acceptable d'avoir seulement une rapporteure spéciale sur cette question. Je pense que le public du Canada a un droit de demander une étude indépendante, une enquête
indépendant et transparent. Nous sommes, et je veux dire que si Mike peut-être ajouter quelques mots, nous pensons que c'est important d'examiner le rôle, pas seulement de la République de Chine. C'est aussi important d'examiner le rôle des États-Unis dans nos élections. Aussi, des grandes entreprises d'énergie fossile. Nous avons les entreprises qui sont tellement engagées, impliquées dans les élections fédérales, qui lançaient les grandes campagnes médiatiques contre les efforts de protéger notre climat. Alors, il y a quelques questions importantes. Et c'est pour nous, comme Verts, nous n'avons pas actuellement décidé. Do you want to add anything, Mike? Have you decided? Oui, mais c'est vrai, c'est absolument clair. Il y a beaucoup de semaines maintenant que Elizabeth et moi, on était clairs. On veut une inquiry indépendante qui regarde les pays autour de le monde. Alors, la décision aujourd'hui pour Elizabeth et moi, it's really about whether the more politicized version of the motion that the Conservative Party has offered. We're going to be discussing this in more detail throughout the day. But what remains true, we continue to call for a fully independent inquiry, irrespective of country involved. That's what Canadians expect. That's what our constituents are calling for. And of course, we've got a particular wording of a particular motion to have more discussions about. Sur Mme Telford, la directrice de cabinet du premier ministre, est-ce que vous croyez qu'elle devrait témoigner? Est-ce que vous votez dessus? Je pense qu'elle a déjà fait le témoignage avant un comité. Nous avons un précédent. C'est pour ça que c'est plus difficile d'utiliser les mots de Pierre Poilievre en un autre contexte quand il a fait. C'est pas possible d'avoir l'équipe de cabinet. You've got John Baird here. That's good enough. We don't call in their political. Well, actuellement, Mme Telford a déjà présenté le témoignage avant les comités, par exemple dans les questions de la We Charity. Je pense que c'est le grand risque de cette motion, c'est de faire plus, de nuire plus le climat en politique pour trouver la vérité dans un climat de partisanerie toxique. C'est pour moi la raison pour laquelle j'ai le problème de voter oui. Par exemple, je suis moi-même en passé impliquée dans le travail de la Fondation Trudeau. La Fondation Trudeau, c'est un fonds pour aider les étudiants dans leurs études graduates. C'est Graduate Studies? Ouais. Les jeunes brillants. Et je travaille comme un mentor dans la Fondation Trudeau. J'ai travaillé en passé avec un groupe qui jouait le rôle de choisir qui a gagné le droit de participer comme un étudiant avec l'appui de cette fondation. Il fait les bonnes choses. Ce n'est pas. La Fondation Trudeau a rien pour moi comme quelqu'un qui a travaillé dans la Fondation Trudeau, jamais avec Justin Trudeau. C'est une fondation en nom de son père, Pierre. Il a fait les choses pour améliorer l'appui pour aider les étudiants. Il n'y a pas une seule chose en politique libérale dans cette fondation. Et l'idée de M. David Johnston, l'ancien gouverneur général, qu'il est maintenant contaminé parce qu'il est un parti de Fondation Trudeau. Moi-même aussi. OK? Je suis, comme évidemment, je suis fâchée avec cet discours absolument toxique, partisan, et
Il y a les mensonges. These are lies. One can't be constantly pretending that the Trudeau Foundation has something to do with helping Justin Trudeau. He couldn't, no, I wouldn't say that. I'd met so many brilliant young people through work with that foundation. The first one, by the way, the first jury group, I won't say who got approved and who didn't get approved, except to say that's the first time I met my future mayor, Lisa Helps, when she was a graduate student looking to have support for her PhD and how to help the homeless. She ended up not finishing her PhD because she decided she could do more to help the homeless by joining the Victoria City Council and then by being mayor. Brilliant, nonpartisan young people. I'm ashamed of dragging the name of the Trudeau Foundation through the mud. I'm ashamed of being in a room where former Governor General David Johnston, I'd also like to say out loud, I consider David Johnston my friend too. David Johnston est un homme absolument extraordinaire et aussi tellement génial. Il est quelqu'un qui a, je pense que peut-être, comme moi, les 1000 des amis proches. Des cents et cents et cents. Le Canada, c'est une communauté tellement petite. Je suis aussi un ami de David Johnston. Je suis pas un libéral, pas du tout. Je suis une verte fière, pas libérale. Mais je suis aussi ancien membre de Fondation Trudeau. Je suis aussi un ami de David Johnston. C'est pas important sur la question d'enquête publique, sur la question de l'interférence dans notre démocratie. Et les autres, je ne sais pas les idiomes en français, but these red herrings are really disgusting, and it makes it hard for me to vote for the Conservative motion. Des autres questions? Okay. Merci. Yes. Thank you very much. Red herrings, unfortunately, don't get killed by toxic waste from the tar sands. Other fish, not so lucky. Merci beaucoup. Merci. Merci, Boris.